Welcome back to this post-lunch session on the journey of cotton in India. On the panel, we have Menon, Uzramma, Anaka, Mohan Rao, and moderating this session is Professor Rama Melkote. Professor Rama retired from the Uzramma University as professor. She was the director of Center for Indian Ocean Studies. She was a member of Anveshi and the president of Caring Citizens Collective and Aman Vedika. She also worked on farmers' suicides and issues of food security work, and she has also worked with homeless people. She is a member of the Malka Marketing Trust. I request Professor Rama Melkote to introduce the other panelists and moderate this session. Thank you so much. Is it on now? You take this. This is it. It's okay. Thank you very much for inviting me here. It gives me great pleasure that we are launching this book in Hyderabad today. And I just want to say a few words about this book, A Frayed History, The Journey of Cotton in India. Frayed history, but nevertheless it is history, which is very important for all of us to know. I read the book with great interest, and I really thoroughly, I feel enlightened, frankly, after reading the book. Although I've been working with Uzramma for some time now, reading the book has been very enlightening. I just want to read a few lines from the book and then pass it on to the panelists, to the writers of this book, to say something about the book. To quote, the book tracks the twists and turns of the story of cotton in India, the decentralized manner in which it was grown, spun, woven in former times, the destruction of the industry during the 19th century, the loss of traditional desi varieties, the present state of cotton growing, spinning, and weaving. In fact, everything to do with cotton in India. Now that is a great deal to know, really, and to write about. Thank you very much to both of you for writing this book and enlightening me, and I'm sure everyone will feel the same way after they read the book. Now I pass it on to the two writers to say something. Meena, Menon. Hello, I'm Uzramma, and I'm one of the two authors of this book. And really there's nothing much more to say, except that I hope you will all read it. And I think there are a few interesting points about this book. One is, I don't know if I'm supposed to say this, but before a book is published, you have to send it out to people for anonymous review. The first person we sent it out to, we still don't know who it was. He was absolutely shocked that the subject of cotton and the subject of weaving should be brought together. He said, but these are two completely different subjects. So why have you put them together in a book? And actually we were not able to quite explain it to him that, what used to happen was that cotton weaving was actually very close to cotton growing and cotton spinning. It's only in recent times that it has all become totally separated. In fact, it has become so separated that there are two different ministries who deal with the growing of cotton and the weaving of cotton. As I'm sure some of you at least will know, that it's the Ministry of Agriculture that deals with the growing of cotton, and the Ministry of Textiles that deals with the hand weaving of cotton. Now, what happens with this separation sometimes is that they work against each other. Because one of the ambitions of the Ministry of Textiles is to export as much of the cotton, of the raw cotton and the yarn as they possibly can. And of course the Ministry of Textiles is not really bothered one way or the other about handloom weaving. But handloom weavers today, one of the big problems which they face, and I'm sure Machala Mohan Rao will support me in this. Machala Mohan Rao, by the way, is the president of the Jana Cheneta Samakhya, which is the Weavers Union of Andhra Pradesh. And I'm sure he will also corroborate this fact that one of the big problems that handloom weavers face is the lack of the yarn, the kind of yarn which they need, and how in the market the availability of the yarn goes up and down according to absolutely
different factors which have nothing to do with the handloom weaving. So this is what we have tried to, in this book, talk about, is that here is an industry which was the prime industry of this country for many thousands of years. And that was, of course, in the past. But what we end up in the conclusion is that, again, this country can be a great industry for this country. This industry is, after all, it's a green industry. And people, other countries are spending lakhs and crores, even our country, there's a big hoo-ha about finding green industries. But we have an existing large-scale green industry, but somehow we don't consider that as an industry to be supported for the future. So I hope in this book, as Rama said, that you will find that there is some information that you perhaps didn't know about. I think that's all we can claim. I don't say it's a great work of art or a great work of literature, but it is an informative book. Now I'll pass it on to my co-author, Meena. Thank you so much. I'd like to thank the Hyderabad Literary Festival for organizing a session on our book. And as Uzramma said, it is a work for us of great importance. And I'm very glad it's launched in Hyderabad, in a state, in a region which has seen a lot of cotton farmers committing suicide. And the lessons that we can learn from, it's actually a great agrarian tragedy that has happened, which started in this region and then went to Maharashtra, which is the adjacent state. I think one reason we wrote this book is also to bring in various factors, tie in the various factors around cotton. It's not merely the history of cotton that we're talking about, but we're also talking about cotton in contemporary times. And, you know, it's such a tragedy that we are one of the centers of origin of one kind of cotton. And we were known for thousands of years for our cotton... Excuse me? I'm really sorry to stop you. I just can't hear myself speak. I'm so sorry. We are one of the centers of origin of cotton, and we had a long history of the finest textiles in the world. And today we see very little of that. And there is a reason, and that's the reason we wrote this book partly, to show how the Industrial Revolution and colonialism decimated that wonderful tradition of cotton farming, which was linked to hand weaving. And one of the things colonialism did was to cut that connection between weaving and growing. So you suddenly, from a manufacturing economy, though this is disputed, but there is a large body of evidence which indicates that this agrarian, India's identity as an agriculture economy came as a result of this. And I think it's important to go back in history and understand that we were self-sufficient growing short staple desi cotton. And that is something that I've learned from Uzramma, that cotton did not just become we were not known for cotton overnight. There were certain reasons for our preeminence in cotton manufacturing, dyeing, printing. And why did we lose all that? So this book is not just a lament about our past, but also what did we do with research in cotton. That's very important for us to know. Most people, when I talk to them and I say cotton is a dryland crop, it grows in rain-fed regions, they look aghast, because we think that cotton, the kind of cotton that is being grown today, needs a lot of fertilizer, a lot of inputs, and a lot of water, which many of the farmers don't have. And then you realize why, and then this whole thing kicks in of why farmers are in the state they're in today, and why there is an agrarian crisis, because the government is starving the agriculture sector of funds, and it's leaving farmers to muddle along
in an economy where the farmer has no control, where private players are dominating the whole picture with hugely expensive seeds. In fact, the Andhra Pradesh government many years ago was the first to put its foot down on the pricing of BT cotton seeds. So every time you raise the question of suicide, agrarian crisis, there'll be this huge lobby saying, oh, no, BT cotton is not responsible for this. So this whole debate is skewed. It's you're either pro or you're anti. You know, you can't have a rational, decent discussion without two people shouting at each other and, you know, resulting in nothing. So some of the things we've dealt with in the book, also the crisis in farming, cotton farming, has to be seen in the context of the agrarian crisis in the country since the 10th plan. So there are a number of things we've tied together, and I think it's very important that all of you, I'm really impressed by this crowd. I was a little worried when I entered this hall, but I think it's great that all of you have turned up to listen, and it's very important for us that we engage with everybody on these issues. And I thank Rama for coming and really, I must say, setting the tone for this discussion, and also Mohan and Anaka. Thank you so much. Yeah, thank you, Meena. I just want to say that this book is something that makes you ask the question. I think for me it's a very, very important question, and that is, why have the successive governments not addressed the issues they should have addressed them? Instead, supporting BT cotton or finding other reasons for suicides, etc., really sidetrack the whole issue of cotton and how it should be produced and marketed, etc. So that is an important question that we should all ask. Why has the state not really addressed these questions? And I think as civil society members and organizations, it's an extremely important issue. Thank you. Which state? Mohan Rao. Yeah, that is Mohan Rao. Uzramma is already introduced here. అందరికీ నమస్కారం. రచయితలు ఏ ఫ్రేడ్ హిస్టరీ ద జర్నీ ఆఫ్ కాటన్ ఇన్ ఇండియా అంటే కల్లోలిత చరిత్రలో పత్తి, భారతదేశంలో జరిగినటువంటి పత్తి ప్రయాణం అంటే ఆ క్యాప్షన్తోనే మనకు ఒక విచిత్రమైన కథ, భారతదేశానికి సంబంధించి ఆర్థిక పరిపుష్టికి, పరిశ్రమకి మూలాధారమైనటువంటి కాటన్ యొక్క ఉత్పత్తి, ఆ కాటన్ ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి విదేశీయులు, అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలనలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా కుట్ర పన్నినాయి అన్నది హిస్టరీని చాలా చక్కగా రచయితలు ఇద్దరు వర్ణించారు. వర్ణించడమే కాకుండా చరిత్రని కళ్ళకు అద్దినట్టు చెప్పారు. ఇవాళ చాలామంది చరిత్ర అనే దాన్ని అవసరం లేని ఒక విషయంగాను, దానితో సంబంధం లేకుండా ఈ చరిత్ర గమనంలోనే భవిష్యత్ కాలంలో మనం అభివృద్ధి చెందుతామనేటటువంటి భ్రమంలోనూ ఉన్నారు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, గుజరాత్లో మార్కోపోలో పర్యటన చేసినప్పుడు 6 మీటర్ల నిడివి కలిగినటువంటి పత్తి చెట్టును చూశారు. అది ఈరోజు కనుమరుగైపోయిందని వాళ్ళు రచించినటువంటి రచయితలు పుస్తకంలో చెప్పడం జరిగింది. 6 మీటర్ల పత్తి చెట్టుని మరి మనం ఎవరం చూడలేకపోయాం. కానీ అటువంటి విత్తనాలకి, ఆ చెట్టు ఇచ్చేటటువంటి పంట దిగుబడికి, ఆ చెట్టుకు ఉన్నటువంటి వచ్చే పత్తికి ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం, శక్తి సామర్థ్యాలు, అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి నిడివి గల పత్తిని మనం తీసినప్పుడు అది ఎంత బలమైనది, ఎంత మెరుగుగా సిల్క్ మెరిసినట్టు మెరుస్తూ తలతల్లాడేటటువంటి తెల్లదనంతోనూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మన కళ్ళగద్దినట్టు చెప్పినటువంటి ఈ రచయితలు చాలా గొప్పగా చెప్పడమే కాకుండా ఒక ప్రత్యేకత, నేను చాలా పుస్తకాలు చదువుతుంటాను, ఏదో ఒక లెక్కలు చెప్పేసి ఆ లెక్కల్లో ఇది ఇట్లా చేస్తే పోతుంది, ఇది చేస్తే బాగా ఉంటుంది, ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్తారు. కానీ రచయితలు ఇద్దరు మరి ఒక సమాలోచన చేసి కాటన్ విత్తనం దగ్గర నుంచి, ఆ కాటన్ విత్తనం ద్వారా వచ్చేటటువంటి పత్తి, ఆ పత్తి నిడివి, ఆ నిడివికి సంబంధించి మార్కెట్, ఆ పత్తికి ఉపయోగిస్తున్నటువంటి పురుగు మందులు, ఎరువులు, ఆ ఎరువులు పురుగు మందులు వాడకం ద్వారా చనిపోతున్నటువంటి రైతాంగం, అంతేకాకుండా బాల కార్మిక వ్యవస్థ, అంటే ప్రతి అంశాన్ని తడివి చూశారు. అందుకే ఈ పుస్తకం భారతదేశ చరిత్రలో ఒక కలికితురాయిగా ఉంటుందని చెప్పి నేను అభిప్రాయపడుతున్నా. ఎందువల్లంటే ఇవాళ భారతదేశం 17 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పుల్లో ఉందని ప్రభుత్వం అంచనా చెప్తా ఉంది.
భారతదేశంలో పారిశ్రామిక రంగంలో అభివృద్ధి చెందలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో కేవలం సర్వీస్ సెక్టార్ దినదినం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా మూలబడిపోయినాయి. నిరుద్యోగ సమస్య 19,20,00,000 మందికి వాళ్ళ నిరుద్యోగం పెరిగిందని గత 4 రోజుల నాడే ILO వాళ్ళు ఒక ప్రకటనలో చెప్పారు. మరి నిరుద్యోగ సమస్య అని అనుకున్నప్పుడు పత్తిగానే చూస్తే ఉపాధి కల్పించేటటువంటి ఒక పెద్ద రంగంగా పత్తిని మనం ఆలోచించలేం. కాబట్టి పత్తి విత్తనం అన్నది మనకి విత్తనం రూపంలో కనపడుతున్న ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కోటాను కోట్ల మంది ప్రజలకు సంబంధించి ఉపాధి కల్పిస్తున్నటువంటి ఒక వ్యవసాయ రంగం తర్వాత ఒక అతిపెద్ద రంగం. ఆ రంగంలో ఉన్నటువంటి లోపాలని ఆ లోపాల్లో సవరణ చేయడానికి కావలసినటువంటి కొన్ని సమస్యల పరిష్కారాలను కూడా వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అంటే మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైస్ గురించి చెప్పినప్పుడు చూస్తే ఆ పోలిక చాలా గొప్పది. అంటే రైతు ఆత్మహత్యలు ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు? రైతు ఆత్మహత్యలకి బలమైన కారణం మరి రైతులు తీసుకుంటున్నటువంటి రుణాలు, ఆ రుణ సౌకర్యం కల్పించలేనటువంటి నాబార్డు లేదా కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ సంబంధించి ఒక పాలసీ విధానాలు, ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఈ పుస్తకంలో చర్చించారు. అంతేకాకుండా మరీ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే రైతాంగం యొక్క సమస్యని రైతులకే పరిమితం చేయకుండా రైతాంగం యొక్క సమస్యతో ముడిపడి పత్తి సమస్యతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి భారతదేశ ఆర్థిక విధానాలని చాలా స్పష్టంగా చెప్పకుండానే చెప్పారు. 1862లో నూలు మీద పన్ను వేశారు, మగ్గం మీద పన్ను వేశారు, కాటన్ మీద పన్ను వేశారు, ఇతర అనేక పంటల మీద పన్ను వేశారని చెప్తూనే వీళ్ళిద్దరు చాలా తెలివైన వాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరు ఎందుకు తెలివైన వాళ్ళు అంటే ఈరోజు పడుతున్నటువంటి GST పన్నుల గురించి ఎక్కడ మాట్లాడకుండా, అయ్యా మీకు ఈరోజు GST పన్ను కాదు 1862లోనే పన్నులు వేశారని ఈ పుస్తకంలో లిఖించడం అంటే చాలా ధైర్యం అది. అందుకే వీళ్ళు పేదల పక్షాన వీళ్ళు దేశభక్తులు, ప్రభుత్వం పక్షాన ఆలోచిస్తే వీళ్ళు దేశద్రోహులు. కాబట్టి మనం ఎవరిని కోరుకోవాలనుకుంటే దేశభక్తితో చేసేటటువంటి ప్రతి చర్యని మనం బలపరచాలి. ఆ విధంగా టైం లేదు కాబట్టి నేను చాలా ఏదో మీ అందరి ముందు చెబుదామని నా ఘోష కూడా చెప్పుకుందామని అనుకున్నా, కానీ నాకు అవకాశం లేదు. మరొకసారి ఇప్పుడు మనం కలిసినప్పుడు మాట్లాడదాం. మరీ ముఖ్యంగా మల్కా సంబంధించి కాటన్ టు ఫ్యాబ్రిక్ వరకు తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ హిస్టరీని మీరు ఒకసారి చదివితే దానిలో ఉజ్రమ్మ గారి తెలివితేటలు చాలా స్పష్టంగా కనపడతాయి. ఉజ్రమ్మ గారితో పనిచేసినటువంటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి దస్తకార్ ఆంధ్ర టీం మొత్తం కూడా మరి ఆ హిస్టరీ మొత్తం మనం ఒక్కొక్క అడుగు చదువుతూ వస్తుంటే పేజీలు తిరగేయటమే. అంటే ఒక కథ మన జీవితానికి సంబంధించినది అనేటటువంటి భావం మనందరికీ కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ట్రేడ్ యూనియన్స్తో ఏ స్వచ్ఛంద సంస్థలు పనిచేయవు. కానీ దస్తకారాంధ్ర ఎప్పుడు ఏర్పడదో నాకు తెలియదు, కానీ ఆ సంబంధం దస్తకారాంధ్ర ఏర్పడక ముందు నుంచి వజ్రమ్మకి నాకు ఉన్నటువంటి సంబంధం దస్తకారు వరకు వచ్చింది. దస్తకారులో వజ్రమ్మ గారు ఉన్నా లేకపోయినా, వజ్రమ్మ గారు మల్కా ట్రస్ట్కి వెళ్ళినా, DCYTకి వెళ్ళినా మా అందరి మధ్య సంబంధాలు ట్రేడ్ యూనియన్ రాజకీయ విధానాలు చేసేటటువంటి పార్లమెంటులో సమస్యలు లేవనెత్తేంత వరకు కూడా కలిసి ప్రయాణం చేయటం అనేది ఒకటి జరుగుతూ ఉంది. అభివృద్ధికి ఎవరైతే ముందు చూపుతూ ఆలోచిస్తారో వాళ్ళ మధ్య భావసారూప్యత ఎంత అవసరం అన్నది ఆ మల్కా ట్రస్ట్లో వాళ్ళు రచయిత వజ్రమ్మ గారు అలానే మీనన్ గారు వర్ణించిన దాన్ని బట్టి చూస్తే చాలా చక్కగా మనం మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న విషయాల్ని ఎన్నింటిని విస్మరిస్తున్నాం, ఎందుకు విస్మరిస్తున్నాం, మనకున్నటువంటి సామాజిక బాధ్యత ఏందనేది కూడా మీ అందరికీ కూడా చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుందని చెప్తూ సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి నేను ముగిస్తున్నాను. Thank you, Mohan Rao Garu. He said many things which are really, each one of them is an issue we need to think about and see one can find solutions to it or influence the policies of the government at least. May I pass it on to Anika? This book had so much information, and while I was racing through it in my efforts to finish it before today, I think some of it might have escaped me, so I have to go back. But while it serves as a fantastic academic research book, I also kept thinking to myself, there's something about the narrative, at least throughout the first half of the book, that made me think that it was a little bit of a lament, and it made me feel part sad and part uncomfortable, because I deal with a lot of people every single day who are not in this world of handloom or cotton, and I'm wondering out loud if for them, when they read a book like this, they roll their eyes and they think, oh, yet another person, like you handloom types with your jute bags and your handcrafted goods, talking about the same thing. But I came full circle this morning because over breakfast I was talking to Uzramma and we had a conversation
I'm just going to share this example. We had a conversation about how I was once talking to a woman about handcrafted clothes and how they need to be hand washed because that preserves the life of the garment. And she said that washing machines were essentially invented to free a woman of all this housework. And, how can I talk about designing clothes for intelligent women who are really progressive when I'm making clothes that need to be hand washed? We had an interesting conversation that made me completely rethink the way I think about technology and what's appropriate, because a washing machine came way after hand-woven textiles, and yet we're thinking today about how we can work with, at least people like me are thinking about how we can work with weavers to have a tighter weave or something that can actually withstand the spin cycle of a washing machine. But nobody's talking about how the washing machine is perhaps inappropriate for, thousands or millions of hand-woven fabric that's being woven and consumed in India today. So yeah, I thoroughly enjoyed the book, and it was great to come full circle this morning. Thank you. Yeah. Thank you, Anaka. Yeah, now it's open for questions. Yeah? There should be no lectures. Questions very brief. No, the thing is that whenever new weaves come out, okay, and parallelly you're saying that technology advances, and then we have to find a meeting ground for the advancement of technology, for women's work, basically, and for enhancing the textiles. The thing is, both sides, there has to be progress. So if the washing machine was there to make life easier, if you talk to scientists who are washing machine scientists and you tell them we want a very delicate that we want very delicate cycles in which the threads won't break, can you make a cycle within this larger cycle such that our material will not be compromised by it? Then that becomes a dialogue, and it's not art versus science or them versus us. It becomes a dialogue, and one can devise these machines. It's not very difficult to do. I do these things all the time. It's not very difficult to go between two speeds and get a smaller speed. And here you would really require a very small speed. So it's not a very difficult job to do. Only you can ask some manufacturers who would be into this to take it up. I mean, if you broaden it, if you broaden your scope to scientists too, is what I'm saying. I completely agree. I think I don't think I fleshed this out enough. But when I was reading the book initially, I thought to myself, "Oh, this is a lament, and this is what is separating people in the field from people who are not in the field." But I think that there needs to be more dialogue, and I think the book is a step in the right direction. You're absolutely right. Yeah. This is a question. Yeah. One, two, three questions we take on. Yeah. Yeah, we take. Yeah. Thank you for the perspective. What can be the immediate steps to bring all the cotton players onto one forum? Like for instance, in our state we have Malka, we have Chitrika, we have Abhihara. Is there a chance to bring all of them into one forum? One more question. All the questions. Repeat the question. She. All together. Okay. Hi, I read the book, and one of the things that was not very clear to me was that there is a lack of desi hybrid cotton. When the desi cotton plant is impervious to the pests and it withstands the climate, then I didn't understand the reason why you would want a hybrid seed. Yeah,
this, of course, I'm very glad you asked that question because it's my favorite question. And the thing is that the machinery that processes the cotton fiber has been invented in the West. And it is suited to the kind of cottons that were grown in the West, which is long staple cotton. Here in India, we always had a large diversity of different cottons, and none of them was long staple. In fact, long staples were a handicap because the staples wrapped themselves around the bow. But in America, they prefer that long staple because they've invented that machine which takes only long staple. And that is why our Indian farmers have to grow a cotton which is absolutely unsuited to Indian conditions. They have to grow American cotton with the long staples because that is what the machines need. The machine has been instead of the machine being invented for the cotton has to be grown to suit the machine, which you will agree is all the wrong way round. And this is what is the underlying cause of the cotton farmers' suicides, is that they are basically trying to do something which is unsuited to their own conditions. All Indian farmers, 90% I think, are smallholder farmers, and they don't have the reserves to be able to withstand 3 years of bad crops. And Indian cottons, Desi cottons, were always more tolerant to drought and to flooding than these American cotton varieties. American cotton varieties need irrigation, they need fertilizer, and now because of the introduction of GM, they have also brought with them certain insects certain pests which were never there before it was introduced. Also, okay. Yeah. మన దేశంలో పార్లమెంటులోనే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అంగీకరించినటువంటి ఆత్మహత్యలు 3,70,000. 3,70,000 మంది దేశీ కాటన్ వేసిన వాళ్ళు కాదు చనిపోయింది, బీటీ కాటన్ వేసిన వాళ్ళు చనిపోయారు. బీటీ కాటన్ వేసినటువంటి పంజాబ్లో ఒక గ్రామం క్యాన్సర్ గ్రామంగా ముద్రపడిపోయింది. అంటే అక్కడ పురుగు మందులు, ఎరువులు ఆ విధంగా వాడకం ద్వారా అక్కడ ప్రతి ఇంటిలో ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉన్నాడు. దానికి ఒక పాసెంజర్ రైలు వేశారు వైద్యం కోసం, పట్టణాలకు రావడం కోసం. ఇది మీరు డాక్టర్ శంభు ప్రసాద్ గారు ఆర్టికల్ ఉంది కాటన్ మీదే. ఆ ఆర్టికల్లో మీరు చాలా స్పష్టంగా దేశీ కాటన్ అనేది మనకు ఎందుకు అవసరం, ఎందుకు మనం బీటీ కాటన్ వ్యతిరేకిస్తున్నాం, లేదు అనేక రకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయి, బైరతి అని ఇంకా రకరకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళు రాసిన పుస్తకంలోనే 6 మీటర్ల ఎత్తు కలిగినటువంటి కాటన్ చెట్టుని మనం చూసామా, అసలు మొక్కను చూసామా మనం ఇవాళ 6 అడుగులు ఎత్తున్న మొక్కనే చూడటం చాలా కష్టంగా ఉంది. కనీసం 4 అడుగుల్లోనే మనకి పంట దిగుబడులు తీసుకొచ్చేటప్పుడు పత్తి దిగుబడులు వస్తున్నటువంటి స్థితి హైబ్రిడ్ వచ్చేసింది. కాబట్టి దేశీ కాటన్ ఈ దేశానికి భౌగోళిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, నేల సారాన్ని బట్టి, ఉన్న వనరులు, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నీటి వసతిని బట్టి మనం ఉపయోగపెట్టుకోవాలి. ఈ దేశానికి అనుకూలంగా అయినటువంటి పత్తి రకాలను తీసుకొచ్చి ఈ దేశం మీద ఉన్నటువంటి రైతాంగం మీద నెత్తిని రుద్దటం వల్ల ఆత్మహత్యలు జరగడమే కాకుండా మనకి న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటి ఈ భూమి సారం మొత్తం దెబ్బతినిపోతుంది. దెబ్బతినడమే కాకుండా పచ్చపురుగు పేరుతో మనకు అనేక రకాల రోగాలు ఆ పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలందరూ కూడా రోగగ్రస్తులు అవుతున్నారు. ఇది మీరు గుర్తించాలి. Yes. I congratulate the panel. I am fortunate I am here today. I have seen all the panelists who have worked for the development of the textile. Our today's topic is cotton, journey of cotton in India. Yes, you have written a book. It is necessary future generation, the students and all those who reads it, they will further improve the cotton usability. Either I don't want to say only one word for the job generation, but even in the modern world today, the cotton has come from one. Previously we used to see only 100% cotton. Today in the market, in the mill sector, linen is famous. So I congratulate the panel because I have not gone through the book, but the subject is so vast
I congratulate you once again. Go ahead and try to read the book, and many of them will come out with their different version. It will further improve the growth of the cotton at the same time in India, for which handloom is the must to create a job to each and every village, which will further improve. Thank you, madam, for Okay, taking it up. thank you for appreciating the book so much. I just want to make one comment. See, this whole question of technology is not such a neutral question. It is also a political question. Why do we have to develop a certain kind of technology when it doesn't suit us? Why must we develop a technology that suits the American market and not our own farmers? This is a major question. Very often we talk of technology as if it's a neutral thing and, it'll do good to everyone. It doesn't. I think this is something we need to understand. Also, Okay. you asked the question about research. You said about hybrid and desi cotton. As Uzramma said, the growing longer staple cotton was to cater to the British mills. But post-independence, we stuck to the same path. We didn't deviate from that path. We didn't build on our intrinsic heritage. We also catered to the many mills which had sprouted because of the cotton boom. The Indian textile manufacturing industry was using the same machines that the British did. And today, less than 5% of Indian scientists actually research desi cotton. This is the cotton establishment's figures. I'm not making this up. So it just shows how little attention we paid to that rich history. But now we're going back. Because of climate change, willy-nilly, the cotton scientists are now working on the two kinds of desi cotton we have in India, because they are hardy, they're pest resistant, they adapt easily to climate changes. So we're going back. So in 50 years, the CICR, which is the Apex Institute for Cotton in India, is predicting that most of our cotton fields will be covered with tree cotton, which was seen by Marco Polo many years ago. And there's just one fact I want to leave you with. At the time of independence, hybrid cotton covered 3% of our cotton fields. And today, it's 97%. So we just have under 3% of desi cotton in a few regions where hybrids don't grow. And we just have the country overrun with over 2,000 BT cotton hybrids. No other country in the world grows hybrids. Only India does it. And we've done it at our peril. Thank you. Yes? I want to take over from where Rama left off about technology and the handloom sector not meeting. Now, why isn't it possible, when we talk of innovation in technology, why isn't it possible to have machines for short staple cotton? I mean, why can't these IIT graduates who do such wonderful innovative work be nudged into doing something which is so important in India? It's because the political will is missing. Somebody must commission the IIT people or the research establishment to develop spinning machinery which is suited to our cottons. But nobody has done it. No political party thinks of it, and the state has not done it. That's the short answer. I would like to again someone else. So I just want to know from the panel, what are your thoughts on desi cottons taking over the mainstream cotton producing scene, cotton yarn producing scene? Is it something that, or are you looking at, or is desi cotton, because one thing is desi cotton's productivity is low compared to other conventional cottons. So does desi cotton adoption by all of us or by our farmers mean, that we work on desi technology is one to make
yarn which is used. So, or are you all looking at desi cotton means being decentralized, being small scale, being low scale? What is it? That is one. And then the other thing I had was, if you look at the weavers. So one thing is the desi cotton being spun for the machines or the mills. That is one. And then we have handloom weavers, wherein we have a lot of weavers who have completely gotten accustomed to weaving mill spun. So in this kind of situation, how do you look at the whole circle coming back to where it was? సంయుక్త గారి ప్రశ్నకి దేశీ కాటను మనం ఎందుకు కావాలని కోరుతున్నామంటే, నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను ఒక జవాబులో భాగంగా, భూమి సారాన్ని బట్టే పంట దిగుబడి వస్తుంది. కేవలం ఎరువులు పురుగు మందులు వేసినంత మాత్రంలో పంట దిగుబడులు రావు. మీరు వ్యవసాయ రంగంలో ఏ పంటనైనా తీసుకోండి. అట్లానే భారతదేశంలో దేశీ పత్తి 1846లో జేమ్స్ వాట్ రాసినటువంటి పుస్తకంలో ఆయన తన కళ్ళ ముందు దేశీ పత్తి ద్వారా 1 పౌండు బరువు కలిగినటువంటి పత్తితో 24 మైళ్ళ దారం తయారు చేసినట్టు చరిత్ర చెబుతుంది. 1 పౌండు అంటే అంత టెక్నాలజీ ఆ రోజున ఉన్నదా? లేదు. కేవలం తకిలీల ద్వారానే చేస్తుంటారు అప్పుడు కూడా. ఇవాళ మన దేశానికి చేనేత కార్మికులు ఇప్పుడు ఉపయోగపెడుతున్నటువంటి రీడ్ పిక్స్, మీరు మగ్గం ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఉన్నారు కాబట్టి మనలో ఉన్న వాళ్ళకి అది తేలికగా అర్థమవుతుంది, అందుకని చెప్తున్నా నేను. గతంలో ఇప్పుడున్న రీడ్స్ పిక్స్ మనం ఉపయోగపెట్టామా? పెట్టలేదు. మరి అప్పుడు దానికి అనుగుణంగా, ఆ దారానికి అనుగుణంగా మనం యూజ్ చేసాం. ఆ మొత్తాన్ని మనం ఎందుకు వదిలేసామంటే, విదేశీ యంత్రాలతో తయారైనటువంటి దారానికి అనుగుణమైనటువంటి ఉత్పత్తులు మళ్ళీ ఇక్కడ మనం వచ్చాం. స్వదేశీ పరిజ్ఞానం లేకపోవడానికి ఎవరి దారిద్ర్యం అది? ఆ దారిద్ర్యం ఇందాక మేడం గారు చెప్పినట్టు ఐఐటి వాళ్ళంతా కూడా శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞాన అభివృద్ధి పేరుతో జరుగుతున్నటువంటి దోపిడీ. పవర్లూమ్కి హ్యాండ్లూమ్కి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి వాళ్ళకి మనసు లేదా? వాళ్ళు కనుగొనలేరా? ఇవాళ డైయింగ్ పొల్యూషన్ మీద వస్తున్నటువంటి విషయాన్ని చర్చించలేరా వాళ్ళు? 5 లక్షల రూపాయల గ్రాంట్ ఐఐటికి ఇవ్వండి బాబు అని నేను దేబ్రిస్ అడుక్కునే వాళ్ళలాగా సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళాను. దేనికన్నారు? పవర్లూమ్ హ్యాండ్లూమ్ డిఫరెన్షియేట్ చేయకపోతే మా సెక్టార్ ఇక బతకదండి, మేము చచ్చిపోతాం, మేము చాలా సంక్షోభంలో ఉన్నామని చెప్తే అటువంటి వాటికి మేము ఇవ్వమన్నారు. మాచల మోహన్ రావుకో మా సమాఖ్యకు అడిగితే తప్పు. ఐఐటి మీ సంస్థ 5 లక్షల రూపాయల గ్రాంట్ ఇవ్వలేరా? అయినా ఇప్పుడు ఆ పని జరుగుతూ ఉంది. మీలాంటి సానుభూతి పరులు ఇచ్చినటువంటి ఆర్థిక మద్దతుతో అది కొనసాగుతూ ఉంది. అందుకని ఏ దేశంలో అయినా సరే యంత్ర అభివృద్ధి కూడా ఆ దేశ భౌగోళిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, ఆ యంత్రానికి సంబంధించినటువంటి ముడి సరుకులకు సంబంధించిన దానికి అనుసంధానంగా యంత్రాలకు కనుగొనాలే తప్ప టెక్నాలజీ ఏదో ఉన్నది అని చెప్పి విదేశీ నుంచి టెక్నాలజీ తెచ్చుకొని ఈ దేశంలో ఇది అమలు చేయండి అంటే ఆ టెక్నాలజీ ఇక్కడ రెలవెంట్ కాదు. Thank you, Mohan Rao Garu. That was, that's what we were saying, that technology cannot be something that is unsuited for the local conditions. I would just like Uzramma to say something about Malka. We all wear Malka. Everyone is looking for Malka cloth, but I was hoping you would say something about Malka. What your idea was in that, which is... Yeah. Our idea in Malka is to put the whole production system into the hands of the actual producers. In our country, as in many Western countries also, the wealth of the country is concentrated in a very small number of hands. So something like 1% of the population controls a huge amount of the wealth of the country. So our objective, of course, we cannot change the whole situation straight away, but our objective is
is to work towards changing that situation. The people who own the industries should be the people who profit from it, and the people who do the actual work on the industry should be the owners of that industry. That is the basic thing of Malka. There are many other things that we have stopped doing, the baling and the unbaling of the cotton, which is why the Malka feels so springy, the cloth is so springy, why it holds color better, and so on. So that you can all read in the publicity literature. You want to say something? No. Thank you very much. I just want to say that there are many more things in the book about Malka and the history of cotton in India, and I think all of us should read the book. Then we understand why we are in the situation we are today. Thank you. Thank you very much. Thank you so much for coming. On behalf of the HLF organizers, I would like to thank all our panelists. And for any further discussion with the authors, you may meet them at the Meet the Author Corner at Manthan, which is just beside the info desk.